We don't have a music composer for the film, so the story revolves so much around the ambience and the emotions all around. We are very happy that we get to show our land, our people to such a big international stage and international audience. Can you please also tell him that he looks really hot in the film? Okay, நீ பார்க்க ரொம்ப சூப்பரா இருந்தீங்கன்னு சொல்றேன். Special thanks. All right, I'm at Berlinale right now, and just a few days after the world premiere of Kottukkaali, I've got the team behind it. I've got Soori right here. Hello. Hello. How are you? I'm very good. This is the lead actor. And Vinod. Hi, Vinod. Hi. Congratulations. Thank you. Mic pay, please, on the mic. The sound designer, Suren. Hi, Suren. Hello, hi. And then we have Kalai, who is the producer and also helping us out as the translator today. Hi. Thank you, Kalai. Well, first of all, I want to congratulate you, Vinod, on just such a phenomenal, wonderful film. After Pebbles, when did the idea of The Adamant Girl come to you? குளங்கள் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து எதை அட்ரஸ் பண்ணலாம், எதையை நம்ம படமாக எடுக்கலாம் போது எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் ஒரு இதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்னு நான் நினச்சேன். அதனால இதை வந்து So after Pebbles, he had this story in his mind, and this is in fact one of his personal stories which has happened in his family. This being an issue, he, as a filmmaker, as a responsible filmmaker, he wanted to take this up and bring it to the global international audience. And what a story it is. Suri, when did you come on board and associate with The Adamant Girl? நான் ஆல்ரெடி டைரக்டர் வினோத்ராஜ் பிஃபோர் மூவி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த மூவி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஒரு ஃபேனாக எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அந்த படத்தை ரசிகன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இவரோட மூவியில் அதான் நான் நடிக்கணும்னு ஆசை எனக்கு. பட் இம்மிடியட்டாக இந்த மூவியில் எனக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும்ட்டு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பட் ஸ்டோரி வந்து சொன்னோன்னே எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. பட் என் கேரக்டர் மேலே ஒரு சின்ன டவுட்டாக இருந்துச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு. இது நமக்கு எந்தளவுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் அவர் ஃபுல் ஸ்டோரி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்து என்கிட்ட சொன்னார், இதை நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னைக்கு பெர்லின் வரைக்கும் என்னை கொண்டாந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் விட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் டு தம்பி வினோத்ராஜ் அண்ட் ப்ரொடியூசர். He says that he was a huge fan of Vinod and his line of work. When he saw Pebbles, he really liked it a lot and he always wanted to work with him. But he feels it's very fortunate that he got to work with him in his second film itself. And when Vinod came and narrated the story to him, he had a little doubts on the character of Pandi's character. And then after the final narration, he was very happy and he decided he should not miss this film at any cost. And he's very happy that decision has brought him here till Berlin, and he's very happy with this whole experience. Berlin's been amazing. We'll talk about Berlin shortly, but Vinod, next question again to you. That it is the story of this girl played by Anna Ben, but you're telling the story through Pandi's character. We get to know the journey of this literal journey and metaphorical journey through the male character. How did you approach creating the character that Soori has played and the various revelations that you find out about him as you go along? ஆக்சுவலாக உண்மைக்கு ரொம்ப நல்ல கேள்வினே. ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்டால் தான் கரெக்டாக சொல்ல முடியும். என்னென்னா இப்போ ஒரு தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னா யாராவது இன்டர்னலாக சேஞ்ச் ஆகணும். இப்போ யார் இந்த மொத்த படத்துலையும் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் யாருக்காக இவ்வளவு நிகழுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பாண்டின்ற ஒரு கேரக்டருக்காக தான் நிகழுது. இப்போ அவங்கள நம்ம வந்து முழுக்க நம்ம வந்து அவர் ஏதோ சின்ன தாட் அந்த பாண்டின்ற கேரக்டருக்கு சின்ன ஒரு சென்ஸ் வந்தால் தான் இந்த மாதிரியான இந்த விஷயம் வந்து தொடர்ந்து நடக்காமல் இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ண முடியும். எனக்கு அதனால தான் அது வந்து நான் இந்த கேரக்டர் வழியாக, ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்குன்னா அது யார் நினச்சா அது வந்து நடக்காமல் இருக்குமோ அவங்கள்ட்டேருந்தே அந்த கதையை சொல்கிறது இன்னும் ப்ளஸ். நான் அதனால தான் பாண்டி கேரக்டரை வழியாக வந்து இந்த இதை வந்து சொல்லி அந்த கேரக்டரோட பாயிண்ட் ஆஃப்லேயே இந்த படத்தை முடிச்சதுக்கு காரணமும் ஆடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த பாண்டியாவே பொசிஷன் பண்ணுறதுக்காக தான். Super. Soori approves. Super. Yeah. So he says that this entire whatever is happening to Meena is to benefit Pandi. So the change or a solution for this entire chaotic situation should be from Pandi only, because he is the one who's getting benefited. So that is the reason
the entire story is from his perspective, because the solution to this whole thing can be only given by his character. And at the end of the story, we all know what is the solution is. So the change starts from him. Has to. Yeah, has to start from people like Pandi in the society. So that is the reason he has made the entire story travel from his perspective, Pandi's perspective. Because you, at no point do you know when Pandi is going to flip out. You never know when he's going to react in any way. He's the most unpredictable sort of protagonist and antagonist rolled into one. So, Suri, how did you approach this unpredictable character who you didn't know is going to become a villain or a hero? இல்லை அந்த சூழல் தான். ஸோ இப்படி இந்த வாழ்வியல் சம்மந்தப்பட்ட மனிதர்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ எனக்கு வந்து கதையை தெளிவாக என்னுடைய கேரக்டர் என்னுடைய மனநிலை இந்த பாண்டி இப்படி தான் இருப்பேன். அவன் முழுமையாக அவன் கெட்டவனும் கிடையாது. ஸோ அவனுக்கு ஒரு நல்லது நடந்துருமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன். அதை தாண்டி சில தடங்கள் வருது. அவன் கோவப்படுறான். அவனுடைய அவன்கிட்ட இருந்து ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆகுது, அவனுக்கான பொருள் மிஸ் ஆகுதுன்றப்ப ஒரு சராசரி பீப்புளாக அவன் கோவப்படுறான். பட் அதே நேரத்தில் அவன் கோவம் கூட எங்கே தப்பாக போயிடுமோன்னு ஃபீல் பண்ணுறான். ஸோ கன்ஃபியூஸ்லேயே தான் அவன் ட்ராவல் பண்ணுறான். ஸோ அதை எனக்கு தெளிவாக டேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார். எனக்கு இந்த பாண்டி கேரக்டர் அவனோட மனநிலை இதுதான் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாது. நான் அதைத்தான் நான் கடைசி வரைக்கும் நான் அந்த கேரக்டரை நான் ட்ராவல் பண்ணி நான் ஃபாலோ பண்ணி நினைக்கிறேன். He says that the director was very clear with his narrative that Pandi is in a state of confusion. So obviously he was promised something. That's the practice. He was promised something, and when he comes back, that's not happening. So there is this frustration. There is this outburst. So that is the reason behind this flipping of the anger and the outburst. At the same time, when he also realizes that he's making a mistake, so he'll also go. I mean, he thinks about that as well. So the performance was whatever was the narrative given by Vinod, sir has taken notes from that and he has performed like that. I come to the sound direction of this film now, Suren. This is a road movie. There's lots of traveling involved. It's almost exclusively on the road, right from the first few scenes and then right up till the end. So talk to me about creating sound for a film that's happening fully outdoors. You have to have the birds also, but also this auto and the motorcycle. So talk to me about like specific challenges that you had recording sound or creating sound for a road movie. Kottukkaali is one such a film. We don't have a music composer for the film. So the story revolves so much around the ambience and the emotions all around. And the terrain which we shot the film and the character appears, the places we going throughout the film is completely different. So the sound plays a major role in the film. And also, since we don't have the music, we don't have to push so much of doing sound design and all that. And also keep the character in mind. And we need a lot of silences in the film. Since the character Annabelle played, she's doing nothing. As in, she's reacting to everything. Yeah. So we need that performance to be shown in the film, so that we don't want to push through the sound at all. So the challenges we faced during the shoot and the soundscape we had for the film is completely different, and I hope it worked well with the audience. Yeah, it does, because there are moments where there's absolute silence and all you can hear is leaves in the background, and like especially in that scene, which I'm not going to spoiler, but when you don't know if Annabelle's run away. Yeah. And that scene like holds you so tight, like by your neck, and you're like, what is happening? And that's where sound design really comes into play. True. So I'm glad I'm getting to talk to you about this. True. I'm going to come to the producer now. It's a question for you, actually. Being a producer and bringing a film like this to an international film festival, and that to a big film festival like Berlin, what has that experience been like for you? And why do you think it is important for us to bring our stories to international film festivals? Bringing a film to Berlinale will always be special, and it'll be a very it'll be a memory with us forever, because it's not that easy to come here and show us our film and all. So we are very happy about that. So this film is produced by myself and Mr. Shivakarthikeyan. So we wanted to show our content on a world stage. And we have Vinod with us, so I don't think we need a better person to do that. So we thought we'll just do this film, and coming here is totally a new and a grand exposure. Yeah. And we in fact love the people around. We like the way they are approaching films,
and how they receive our content. And we are very happy that we get to show our land, our people to such a big international stage and international audience. And when they appreciate the film, I think we just I'm just lost of words, because at the premiere, with the response we got and with such a long Q&A happening, we were very happy. In fact, the cinema staff said, "Okay, let's close the Q&A because I have another show." Amazing. Yeah, so that's the high, right? That's what we are working for, and that's really happy. And yeah, so this is a scintillating and a great experience for us. Suren sir, lastly, I want to ask you, you have done many red carpets in your life, many events, many premieres, many movies. How is Kottukkaali's red carpet extra special at Berlin presenting your movie here in Germany? அது நிறைய ரெட் டாப்பில் இல்லை, அண்ட் நெதர்லாந்தில் போயிருக்கோம். ஸோ தமிழில் சில அவார்ட் ஃபங்க்ஷனில் போயிருப்போம், ஓகே. பட்டு ஒரு சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு நடிகன் ஆனதில் ஒரு நெருக்கி ஒரு 90% ஒரு ஹாப்பினஸ் இது வரைக்கும் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் நான். டோட்டலாகவே என்னை ஒரு வேற ஒரு நடிகனாக நான் பயணிக்கின்ற ஒரு மனநிலை எனக்கு உருவாக்கிருச்சு. ஸோ ஒன்லி இதுக்கு முன்னாடி காமெடியை மட்டும் இருந்தேன். ஸோ அப்படி அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகனா எல்லா பிளேஸ்லையுமே நம்ம ஒரு நடிகனாக இருக்கணும், ஒரு கேரக்டராக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன். அது பெர்லின் வரைக்கும் நான் உண்மைக்கு நான் எதிர்பார்க்கவே, இது எல்லாமே எனக்கு இப்போ நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு நிகழ்வாக நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் நான் இப்போ நான் படத்தில் நடிப்புன்னு நான் எதிர்பார்க்கல, இப்படி ஒரு பிளேஸில் நான் வருவேன்னு எதிர்பார்க்கல, இந்த மாதிரி நான் ஒரு இன்டர்வியூ நான் பேசிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ எல்லாமே எனக்கு லைஃப்லாம் ஒரு பெரிய மெமரிஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். He says that yes, like he had his film premiered in Rotterdam, I think before last 2 weeks. Yeah. So he's very happy, and he's even more happy coming here, and he's very happy that he's doing all this interviews and these shows and all. He says that this in fact, even though he's acted in a lot of around 150 films, Yes. yeah, so he's a huge star over there. Yes. And he says that he's reinventing himself, because now he wants to do these kind of roles, which just keeps him getting into new areas, and so he's very happy that he's getting to do all this. And he says that this festival has given him the urge and to push himself. That's further. awesome. Yeah, he wants to do even more better. That's super. Yeah, so that is what this festival has given him. And can you please also tell him that he looks really hot in the film? Okay, நீ பார்க்க ரொம்ப சூப்பரா இருந்தீங்கன்னு சொல்றேன். Special thanks. He wants to thank you. Special thanks. Thank you so much. So இந்த வேர்டு லைஃப் லாங் மெமரிஸ் ஆன வேர்டு, மறக்க முடியாது. He says even the words you told is like lifelong memory for him. Thank you so much, gentlemen. This is really great. Vinod sir, final thoughts? Any final thoughts? No. Thank you so much. Thank you so much. Thank and you. Congratulations on this beautiful premiere you've had. Thanks a lot. Thank you.